let me show you how the instrument works. Because நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு மேக்னெட்டிக் பிரின்சிபல் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஒர்க் பண்ண வச்சது அப்படிங்கிறது ஐ மீன் ஆன் தி தியரட்டிக்கல் பார்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு கைட் கொடுத்தேன். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அதே தியரட்டிக்கல் பார்ட்டை ஒரு 3 minutes வீடியோ, ஓகே, ஒரு 3 minutes வீடியோவில் உங்களுக்கு சிம்பிளாக அதை வந்து காமிக்கிறோம். ஸோ தட் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸியாக இருக்கும். எப்படி அந்த மேக்னெட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட் வந்து பாயிண்டரை மூவ் பண்ண வச்சது அப்படின்னு ஒரு 3 minutes வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஈரர்ஸ்க்கு போயிடலாங்க. ஆல்ரைட், அண்ட் தேர் இஸ் a student admit. So one second, I'll just change the setting because every time you need not to come and request for getting into it. And Akshay, Abhishek and Akshaya, it seems, and another girl, not Agalya. Agalya, நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு லாகின் வந்து நீங்க உங்க ஃபேக்கல்டி அட்வைசர், அவர் பேரும் ஜெகதீஷ் தான் நினைக்கிறேன், அவர்கிட்ட வந்து உங்களோட அஃபீஷியல் மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸோட ஐடி கேட்டிங்கன்னா சார் கிரியேட் பண்ணி தருவார். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வராது, சால்வ் ஆயிரும். Okay, sir. All right, and today I'll be playing a video first time in the MS Teams for the benefit of the student. So let me share the screen. And MS Teamsல ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃபரன்சஸ் டிலேஸ் வரும். Kindly bear with that. All right, I'll just play. This instrument is one of the most primitive forms of measuring and relay instrument. Moving iron instruments consist of a measuring mechanism consisting of a moving iron system. Let us discuss the general principle of a moving iron instrument. Let us take a plate or vein of soft iron or of high permeability steel. Let us place this iron vein in a magnetic field produced by the stationary coil. Let us connect this source with this coil. When the current is flowing through the coil, it produces flux. Hence, this coil becomes an electromagnet. Naturally, the iron vein moves. This iron vein will move in such a way so as to increase the flux of the electromagnet. Thus, the vein tries to occupy a position of minimum reluctance. Thus, the force produced is always in such a direction so as to increase the induction of the coil. A pointer is attached or fixed to the vein. As the movement of the vein depends on the strength of electric field of the coil, the position of the pointer also depends upon the strength of the electric field. The strength of electric field is proportional to the current through the coil. Hence, position of the pointer can indicate the quantity of current in the circuit. Here it indicates how much current is supplied by the source. As the current is proportional to the voltage of the source, it can also measure or indicate the voltage of the source. The moving iron instrument is mainly classified as two types. One is the attraction type instrument, and the other is the repulsion type instrument. Now let us come to the attraction type moving iron instrument. A piece of soft iron vein is placed nearer to a magnet that it would be attracted by the magnet. The force of this attraction depends upon the strength said magnetic field. If the magnet is electromagnet, then the magnetic field strength can easily be increased or decreased by increasing or decreasing current through its coil, so that the single soft iron vein is mounted on the spindle and it is attracted towards a coil.
Let us discuss repulsion type moving iron instrument. In this type of instrument, two soft iron vanes are used, one fixed and attached to the stationary coil, while the other is movable and mounted on the spindle of the instrument. When operating current flows through the coil, the two vanes are magnetized, developing similar polarity at the same ends. Consequently, repulsion takes place between the vanes, and the movable vane causes the pointer to move over the scale. I hope you have understood this. Thank you. All right. இப்போ நம்ம அந்த நேத்து பார்த்த தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் அதை வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வெர்ஷனாக இப்போ நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு ஒரு செட்டப்ஸ் இருக்கும். I'm just shown an example of MI instrument with the two classifications of the attraction and repulsion type. Right? So இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் அனலாகில் ஒர்க் ஆகுங்க. Okay, so that is why the electrical and electronics plays a vital role in the equipments and machines. All right. So இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எரர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எரர்ஸுங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக மூவிங் அயான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் மூவிங் காயில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். பட் பிஃபோர் தட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, அதில் எரர்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஓகே, எரருங்கிறது ஒரு ராங் வேல்யூ. இப்போ நான் ஒரு அம்மீட்டர் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கனெக்டிங் வித் தி சர்க்யூட் அண்ட் மெஷரிங் எ கரண்ட். அப்போது while measuring, what are all the kinds of error I will face அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, let me share the types of error which happens at the instrument. Solve it. So types of errors in measurement. ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல மெஷரிங்கில் ஓகே, ஐ திங்க் மை இன்டர்நெட் இஸ் கெட்டிங் லாஸ்ட். ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் இன் மெஷரிங்கில் வந்து ஜென்ரல் 3 கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் அது இருக்கு. ஸோ ஒன் இஸ் கிராஸ் எரர்ஸ், மெஷர்மெண்ட் எரர்ஸ் அண்ட் பிளண்டர்ஸ். ஓகே, நம்ம பிளண்டர்னு சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஆல்வேஸ் கால் இட் இஸ் என்னடா பிளண்டர் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க, ஒரு பிளண்டர் மிஸ்டேக் கண்ணார பார்த்துமே இப்படி ஒரு தப்பான டேட்டா எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு we used to call the vocabulary blunder, right? So that is the blunder error. So later the measurement errors is classified into systematic and random error. The systematic again classified into instrument error, environmental error, observational error and theoretical error. Okay, நம்ம நார்மலாக ஏதாவது வேல்யூஸோ கால்குலேட்டோ கம்ப்யூட்டோ பண்ணும்போது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு அது தெரியவே தெரியாது மிஸ்டேக்குன்னு. ஃபார் இன்ஸ்டன்ட், நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது மேத் எக்ஸாம் எழுதியிருப்போம். அந்த மேத் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்ல மேக்ஸ் தெரியும். 3 + 8 வந்து 10ன்னு எழுதுவோம், இல்லாட்டி 12ன்னு எழுதுவோம். But we know what is the value of 3 + 8. But still, அது எழுதுகிற ஃபாஸ்ட்லேயும் நம்மளோட பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனிங்லேயும் நம்மளை அறியாமையே we do silly mistakes, right? அந்த silly mistakesன்னு சொல்கிறது தான் a kind of error what we get at the observation of instrument. Okay.
உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் லேப் எல்லாம் நடந்ததா ஸ்கூல்ல? chat பாக்ஸ்ல சொல்ல முடியுமா? நீங்க ஸ்கூல் ஃபிசிக்ஸ் லேப்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் வி டேக் பாலிடெக்னிக் லேபாக இருக்கும், அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? Yes, sir. அப்போ வந்து அந்த மீட்டரை எப்படி வேல்யூ எடுக்கணும்னு யாராவது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? லேட்டல் என்ட்ரிஸ் ஒரு மீட்டர்ல எப்படி மெஷர் பண்ணணும்? யாராவது லேட்டல் என்ட்ரி யாருக்காவது தெரியுமா? நோ ஃப்ரம் ஒன் கை. அண்ட் சும்மா சொல்லுங்க, ப்ரெடிக்ட் இல்லாட்டி உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ், so that we can connect that experience over this content. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மீட்டரை நம்ம ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? லேப்ல போய் ரீடிங் எடுக்கும் சார், அதை ஏன் சார் இப்போ கிளறீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? am I right? அதை ஏன் சார் இப்போ நோண்டுறீங்க, நாங்களே கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ஆன்லைனில் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகிட்டோம்னு சொல்கிறீங்களா? ஆல்ரைட், நான் லெட் மீ ஷேர் ஃபியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் in handling the equipment, I mean instruments. ஸோ ஃபஸ்ட் எனக்கு டீச் பண்ணேன், நானும் பாலிடெக்னிக் படிச்சுட்டு தான் வந்தேங்க. அங்கே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டீச் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா, எந்த மீட்டரை நம்ம எடுத்தாலும் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மீட்டரோட பாயிண்டர் 0 பொசிஷனில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இன்கேஸ் ஒரு ஃபார்வர்டில் ஒரு ஃபியூ வேல்யூஸ் ஆர் இந்த ரிவர்ஸ் ஃபியூ வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயே அந்த பாயிண்டரை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன் இருக்கும், ரைட்? இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பார்த்துருந்தீங்கன்னா, பிகாஸ் என்னென்னா ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லேப் ஆன்லைனில் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட் இயர்ஸில் ஏதாவது ஒரு லேப்லேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? ஃபஸ்ட் இயர்ஸில் பார்த்துருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஆல்ரைட், ஸோ அதில் வந்து அந்த 0 பொசிஷனை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு 0 பண்ணணும். That is the first procedure we have to do when we collect the equipment. Second வந்து, நீங்கள் இந்த பாயிண்டரை மூவ் பண்ணியும் மூவ் ஆகலைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபியூ வேல்யூஸை வந்து அசம்ஷன் எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார்வர்டில் ஒரு 3 இருந்ததுன்னா அதை நம்மளால் பாயிண்டர் சேஞ்ச் பண்ண முடியாமல் இருந்தால் we have to minus 3 with the actual measured value. ஸோ அதை பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா another procedure is மீட்டர்ஸை ரீடிங் எடுக்கும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக your eye should be on the top of the instrument. I mean பாயிண்டருக்கு நேராக நின்று பார்க்கணும். கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பார்த்தாலோ, ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் 35 டிகிரி 45 டிகிரி அப்படி நீங்கள் பொசிஷன் மாறி நின்று அந்த வேல்யூவை பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் பி அ பர்ஃபெக்ட் வேல்யூ, கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும். அப்போது எந்த மீட்டரை மெஷர் பண்ணாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக நின்று தான் பார்க்கணும். உங்கள் தலை வந்து மீட்டருக்கு மேலே, யுவர் ஐஸ் ஹேவ் டு லுக் அட் தி வேல்யூ அண்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட். ஸோ இது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம். அப்புறம் இன்னொரு மிஸ்டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாலிண்ட்ரோம் மாதிரி, நாட் எக்ஸாக்ட்லி பாலிண்ட்ரோம், இப்போது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டு இருப்போம், ரீடிங் ஒரு டீமை 4 பேர் சேர்ந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சிட்ருப்போம். அப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து ரீடிங்கை பார்த்து சொல்லுவான், ஒருத்தன் நோட் பண்ணுவான். 21.8 அப்படின்றான். அந்த 8ங்கிற சவுண்ட் வந்து டவுன் ஆயிரும். அப்போ 21 காதில் கேட்டிருக்கும் ரீடிங் எழுதுகிற பையனுக்கு. அவன் 21.3
4 அப்படின்னு ஒரு ஹியூமன் எரரில் எழுதிடுவோம். அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா 21.8 அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா ரீடிங் எழுதுறவங்க வந்து 28.1 சம்டைம்ஸ் எழுதிடுவாங்க. 12 அப்படின்னா 21. இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் எரர்ஸ், silly errors which our human brain will do while observing the values of the measured instrument, right? So இதை எல்லாத்தையும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So the first error is a gross error. So இந்த gross error எதனால் உருவாகுதுன்னா ஒரு ஹியூமன் ஐ ஓட மிஸ்டேக்ஸ்னால வரக்கூடிய எரர் தான் gross error. ஓகே, ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அது ரீடிங் எடுக்கும்போது இருக்கலாம், ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கலாம். ரீடிங் எடுக்கும்போது யுவர் ஐ வில் வாட்ச் இட் அண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் எழுத போகிறீங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் வென் யூ கால்குலேட் தி மெஷர்டு வேல்யூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் மீட்டரில் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணணும், அதை பண்ணாமல் விடுவீங்க. திஸ் இஸ் அ குவைட் எக்ஸாம்பிள் லைக் வென் ஐ டோல் யூ நோ 12 is written as a 21. ஸோ ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், டக்குன்னு எழுதிடுவோம். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் எரர் இஸ் கால்ட் அஸ் gross error. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் வேற எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் எப்படி சொல்லுதுன்னா நீங்கள் அந்த வேல்யூவை ரெக்கார்ட் பண்ணணும், இன்னொருத்தங்களை ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்லக்கூடாது. அண்ட் ஆல்சோ you have to do an average of the recorded value. அப்போ இந்த gross error வந்து 10 வேல்யூவில் ஒரு வேல்யூ தப்பாச்சுனாலும் ஆவரேஜ் வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் gross error. And the second one is let me go into another different value, அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேங்க. ஓகே, the second value which we can take is systematic error. ஓகே, இந்த மெஷர்மெண்ட் எரருக்குள்ளே வந்துட்டேங்க, சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரர் வந்து அகெயின் கிளாஸிஃபைட் இன்டு 3 errors: இன்ஸ்ட்ருமெண்டல், என்விரான்மெண்டல், ஆப்சர்வேஷனல். ஓகே, இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரருக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நீங்கள் கோல்டு வாங்க போயிருப்பீங்க, உங்களுக்கு வாங்க போயிருக்கீங்களான்னு தெரியல, பட் மேபி அட் தி டைம் ஆஃப் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன், சாமி கும்பிட்றது, நகை, ஜவுளி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த டைமில் நீங்கள் ஷாப்புக்கு போயிருப்பீங்க கோல்டு வாங்க. அப்போ கோல்டை வந்து அதோட வேல்யூவை ஒரு பேப்பரில் ஸ்டிக் பண்ணியிருப்பாங்க, 8 grams 4 grams அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க. அதை மறுபடியும் நம்ம ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் தான் எனக்கு வேணும்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு இடத்துல போய் வெயிட் போடுவாங்க. அந்த வெயிட் போடுற இடத்துல உங்களை கூப்பிடுவாங்க. அந்த வெயிட் மெஷினோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தள்ளி இருக்கும். நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.001 0.01 இது இருந்துகிட்டே இருக்கும். என்ன தான் நீங்கள் கேலிப்ரேட் பண்ணாலும் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வில் ஷோ a small error because of the external condition like pressure, temperature, humidity, electric fields இருக்கிறனால, ரைட்? அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ப்ராப்பராக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணாமல் ஓவரால் லோட் பண்ணுறனால. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வந்து 10 kg தான் லிமிட்டுன்னு வைங்க, அந்த பாயிண்டர் வந்து 10 kg வரைக்கும் தான் மூவ் ஆகும். அந்த இடத்துல கொண்டு போய் 20 kg வச்சு தி பாயிண்டர் வில் ட்ரை டு மூவ் மோர் தேன் 10 kg. அப்போ அந்த பாயிண்டரோட மிஸ்ஹேண்ட்லிங் அங்கே நடக்குது. ஓகே, ஸோ அதனாலேயும் இந்த எரர்ஸ் வரும். அண்ட் 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறோன்னா ஒரு ஸ்மால் டீவியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த எரர்ஸும் சிஸ்டமேட்டிக் எரருக்குள்ளே தான் வரும். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரருங்கிறது
an instrument which is overloaded or misused. அப்போ உருவாகக்கூடிய எரர் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்னு சொல்லுவோம். And the environmental error, this happens because of the external condition like pressure, temperature, vibration, humidity, magnetic fields. ஓகே, நிறைய இடத்துல இருக்குங்க. ஐஏஎஸ்சியில் ஒரு லேப் இருக்கு. யூ நோ வாட் இஸ் ஐஏஎஸ்சி? இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ். அந்த ஐஏஎஸ்சியில் ஒரு லேப்குள்ள என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். அப்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கொஞ்சம் பத்திரமா இருங்க, லாங் ஹேர் எல்லாம் இருந்தால் டைட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஆகுன்னா, உங்கள் பாடியில் இருக்க ஹேர் எல்லாம் தூக்கும். மீஸ் எல்லாம் மேலே லூஸான பேர்ட் இருந்ததுன்னா, முஸ்டாக் இருந்திருந்தா அதெல்லாம் வந்து லிஃப்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் லைக் யுவர் டிவி. டிவி கிட்ட போய் கையை வச்சு பாருங்க. ஈவன் ஐ டு நாட் நோ வெதர் இஃப் யூ ஆப்ரேட்டிங் வித் கம்ப்யூட்டர், கம்ப்யூட்டர்ஸில் அவ்வளோ எஃபெக்ட் வர்றதில்லை, பட் டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க. ஓல்டு சிஆர்டி மோட் ஆஃப் டிவி. சிஆர்டி டிவின்னா என்னென்னா அந்த பிக்சர் டியூப் இருக்கிற டிவி, கேத்தோட் ரே டியூப்ஸ். அந்த டிவி ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கையை கொண்டு போய் டிவியோட ஸ்க்ரீனில் வச்சிங்கன்னா உங்கள் கையில் இருக்க ஹேர் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆகும், அயனைசேஷன் ஆகும். எஸ், திஸ் இஸ் அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி தி எரர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் ஃபார் யூ நவ். அண்ட் another one is an observational error. ஹியூமன் இன்னபிலிட்டினால பேரலல் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஒரே வேல்யூவை ரெண்டு பேரை போய் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் டிஃப்ரென்சஸ் வரும். Such a deviation in the values is an observational error, right? And third major error is a random error. Okay, எதனால் வருதுன்னே தெரியாது. ஒரு தடவை பார்த்து ஷேர் பண்ணும்போது அவ்வளோ வேல்யூ வந்திருக்கும், திடீர்னு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்திருக்கும். When you go and say someone that this error was happened, no one will believe. ஸோ இதை தான் வந்து மெடிக்கல் மிராக்கல்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எரர்ஸ் வந்து ரேண்டம் எரர். அண்ட் ஆல்சோ வி நேம் இட் அஸ் அ ரெசிடுவல் எரர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த எரர் வந்து ரீடிங்கில் வரும், கரெக்டாக தான் இருக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது, பட் எதனால் இந்த எரர் வந்ததுன்னே தெரியாது. ஆல்ரைட், ஸோ தீஸ் ஆர் தி that happens in the instrument. Okay, theoretical error நம்ம கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணும்போது கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய சில எரர்ஸுங்க, ரைட்? பிளண்டருங்கிறது கம்ப்ளீட் பிளண்டர் மிஸ்டேக். இதை வந்து ஒரு எரர்னே சொல்லக்கூடாது. திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹியூமன் எரர். சும்மா பிளண்டராக கண்ணை மூடி குத்து மதிப்பாக பார்த்தோம், 12 கூட்ட இருந்தது அதனால் எழுதிட்டேன் 12ன்னு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி எரர்ஸ் தட் வில் ஹேப்பன் இன் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஏன் சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்குங்க. அதனால் என்ன ஆக போகுது? ஐ மீன் தி 0.1 ஆர் 0.2 ஆர் 0.3 என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, யுவர் உங்களோட laboratory purpose-க்கு that is fine. Even if you misread the value, sometimes instead of 80% you will get 70%. அப்புறம் மறுபடியும் தப்பு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலான்னு பண்ணிக்குவோம். But there are certain places which the wrongs cannot be corrected, right? ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வேல்யூவை நீங்கள் தப்பாக ப்ரெஷர் வேல்யூவை பார்த்துட்டிங்கன்னு வைங்க, தப்பாக சொன்னீங்கன்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க, ஆப்ரேஷனில் இறந்துருவீங்க, ரைட்? ஸோ அஷ்யூம் த பொசிஷன் வேர் இட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். நீங்கள் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல்னால எந்த எரர்ஸும் வரக்கூடாது, என்விரான்மெண்ட்னால வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டை
ஏசி மூலமாக வச்சுருப்பாங்க, where humidity to be maintained and the pressure and everything. Because heat, we already had a lot of discussions on the heat, how heat is going to change the pressure. ஸோ நீங்கள் நகை ஜுவல் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இருக்கும். அந்த இடத்துல ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுற இடத்துல ஏசி இருக்கும். ஆர் எனி அதர் திங்ஸ் விச் யூ கேன் கோல்டன் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ் ஆர் மேஜர் இன் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் என்னென்னா அந்த இடத்துல மாறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தேர் மெயின்டைனிங் எ பர்ஃபெக்ட் என்விரான்மெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ மிஸ்ரீட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, டெம்பரேச்சர் மாற்றி சொல்லக்கூடாது. இந்த கோவிட் டைமில் போய் 98.6க்கு அப்புறம் தான் ஃபீவர். இதே உங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எரர் இருந்து, இல்லை நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஹியூமன் எரர் பண்ணி 100ன்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க, தென் தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஆஃப் கோவிட். நிறைய பேர்த்துக்கு கோவிட் இல்லாமல் பாசிட்டிவ்னு வர்றதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம். Okay, so it is our duty to measure any values of the instrument and also to provide the environment for avoiding the errors. இது வந்து நம்மளோட டியூட்டிங்க. படித்தவங்களுக்கும் படிக்காதவங்களுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். நீங்கள் படிக்காதவங்களை ரீடிங் எடுக்க சொன்னாலும் they have eyes, they will measure. But the perfection of an engineer will comes only when we follow these code of conduct. Alright, so இனிமேல் நீங்கள் லேபுக்கு போகும்போது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் you have to check stage by stage and the measurement errorsலையோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சில பேர் இருப்பாங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். நான் சார் வந்து தலையை மீட்டருக்கு மேலே வச்சு பார்க்க சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செயின் போட்டிருப்பாங்க. இப்படின்னு குமிஞ்சாங்கன்னா செயின் வந்து லைனில் பட்டுரும். ஸோ when you enter into the laboratory, kindly avoid all ornaments. Even your ID card has to be placed at back. It should not fall down. Okay, so this is simple about the types of errors in measurement. இதை வந்து when I take into the lecture mode, then there will be a lot of definitions like gross error is an error which is occurred because of the human eye. For an example, 12, the value of 12 measured in the instrument is replaced as 21. இந்த மாதிரி லாங் தியரிஸ் போகும். I just want to break it, the long boring lectures, into fundamental concepts of learning. Alright, and please let me know, is it clear in the chat box? Can you please? Is it clear, or kindly mention if it is clear? Kindly mention clear in the chat box, or else not clear. Yes, sir. I'm sorry, because chat is not enabled for you, and also to another later entry. இங்கே தான் பிரச்சனை. இப்போது ஆல்வின் கிளியர்னு டைப் பண்ணிட்டாரு, சந்துரு, வெங்கடேஷ், நாகேந்திரன். இப்போ இந்த கிளியர்னு டைப் பண்ணுறதுக்கு will it take more than a minute? There is a clear from Pratap, clear from Azim. சரி, நேற்று வீடியோ எடிட்டிங்லாம் பார்த்துருப்பீங்களாட்டு இருக்கு. நான் கரெக்டாக when I enter into the session, கிஷோர் was closing it. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்னோட மொபைலுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கிஷோர் சொன்னார். I was eager what Kishore is trying to say அப்படின்னு பார்க்கலான்னு வந்தோம். பட் ஒன் திங் இஸ் லைக் வீடியோ எடிட்டிங் இஸ் குட். அப்போ தான் நம்ம மனசில் நினச்சதை நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஐ எம் குட் இன் அடோப் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ எடிட்டர். வீடியோ எடிட்டிங், I do video editing sometimes. ஆல்ரைட், அப்போது கிளாஸில் லைவில் ஆக்டிவாக இருக்கிறது ஆல்வின், சந்துரு, வெங்கடேஷ், நாகேந்திரன், பிரதாப். ஆல்ரைட், நான் அட்டண்டன்ஸ் லிங்கை வந்து
குரூப்பில் போடுறேங்க. இன்றைக்கி மறந்துடாதீங்க அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்குறக்கு. பிகாஸ் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக அட்டண்டன்ஸ்க்கு வந்து வீட்டுக்கு ஃபோன் போகும். இன் கேஸ் இஃப் எனி ஆப்சென்டீஸ் இன் தி கிளாஸ். ஸோ சேட் பாக்ஸ் எனேபிள் ஆகாமல் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் கொடுங்க. வாட்ஸ்அப்பில் நான் வந்து உங்களுக்கு சேட் பாக்ஸ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுவேன். ஸோ தி attendance are posted in the chat box. I request every one of you to give the attendance in the next 15 minutes. சார் மறந்துட்டேன் அப்படின்லாம் கதை சொல்லக்கூடாது. ஆல்ரைட். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, மினி ப்ராஜெக்ட் எப்படி வேணாலும் செஞ்சுக்கணும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் அல்டிமேட் இன்டென்ஷன் இஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபீல் இட் அ ஹேண்ட்ஸ் ஆன். உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கறது தான் தி அசைன்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட். ஸோ டிங்கர் கேரில் நிறைய நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகே, லேட்டரல் என்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவங்களுக்கு டிங்கர் கேட் ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னு நினச்சி பயந்துக்காதீங்க. இவங்களுக்கும் தெரியாது. பட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் எ கைடன்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். Tinkercad is one of the wonderful tool where you can do how we say, one second, I'll just open and show. அது virtual-ஆ நீங்க Arduino இது எல்லாமே உங்களால Arduino projects எல்லாம் வச்சு பண்ண முடியும். Let me share the screen. So tinkercad.com னு கொடுத்தீங்கன்னா your dashboard will come. நீங்க sign in பண்ணிக்கங்க, where you can create a new circuit design. For example, you want to use an Arduino, the Arduino will be placed. ஸோ இது போக நீங்கள் நிறைய ஆக்சசரிஸ் வேணும், பேட்ரி வைக்கணும், செல் வைக்கணும், எல்இடி வேணும்னா வேர் யூ கேன் பிளேஸ் தி எல்இடி. Sir, I have a doubt. Yeah, Azim. The component size நம்ம அது டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியாது சார். சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கா கேட்குறீங்களா? எஸ் சார். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஸ்க்ரீனை மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாமே. when you scroll it, இப்போ உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகுதா அசீம்? I'm just zooming in and zooming out. Are you talking about rating or size? Size only sir, like size sometimes if you scroll your... the battery is too big or the board is too small. All right. So if you prefer a system or a laptop... Sorry sir? If you prefer a computer or a laptop, then you can easily scroll down it or scroll up to maximize and minimize. Right? If you click Arduino, there is a... Can you please tell me clear? Like individually we can't shrink it, sir. Yes, that's true. You can just search a motor. Be done a speed control. DC motor where so motors use பண்ணிக்கலாம். For instance, மோட்டரோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் நீங்கள் பண்ணலாம். IC 555 யூஸ் பண்ணலாம்.
ரைட். அந்த மாதிரி பண்ணி கூட நீங்கள் உங்களால் பண்ண முடியும். There are special components like capacitor, inductor, push button, sensors, keypads, and lot of and motor with the encoder. You would be learning about digital electronics. அந்த digital electronics நீங்கள் இதை பண்ணலாம். 7 segment display இதில் பண்ணலாம், LCD பண்ணலாம், motor speed display பண்ணலாம், or else you can use a solar based DC motor. You can use breadboard and many things are there, right? It is very sufficient when we try to use all these things. Gates use பண்ணலாம், non gate, like so இதை வந்து நம்ம பாசிபிலிட்டிஸ். இப்போ நீங்கள் எங்கே மாற்ற போகிறீங்கன்னா ஆர்டினோவை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா can get a coding part. ஸோ இங்கே கோடிங்கில் பிளாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம், or else coding digital typing C programming basically கொடுக்கலாம். Okay, so you can embed certain codes and you can make functioning the Arduino. Okay, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு 500 rupees 1000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக this can be done. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிசைனிங் பார்ட் தெரியுது உங்களுக்கு. சில பேர் வந்து டிசைனிங் பார்ட்டே வேணாம், ஐம் ஜஸ்ட் ஹாவ் டு அனலைஸ் சம்வன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னாலும், லைக் யூ வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் கேலரி சர்க்யூட்ஸ். The important factor here is like you can play instead of இதே நார்மல் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனில் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா the electronic devices will get damaged. But where here you can just get play. I'm not sure everything in the gallery is correct. Okay, I'm just using it. Copy and tinker. Automatically my screen, my account will take the fetch the design to my account. So simple, I'll wind it off in another 5 minutes. Because tools, no, it will reduce our lot of time. All right, the circuit is fetched to my account. It is right to simulate. Happy birthday. One second, I'll just share my screen with audio. Yeah, when I start simulate, so that's how like the implementations also can be verified with the voices. நிறைய இருக்குங்க. For instance, ambulance sirens, something like 7 segment LCD, traffic light. Let me check the availability of traffic light. Here is an example of a DC motor. Simple. Let me start simulate and check. Okay, what she designed. Copy of motor DC. I do not know what she have designed here. Ultrasonic distance sensor. She was making something with the ultrasonic.
Okay, let me stop simulate and Arduino codes பார்த்தா there is a delay which is stated. So ultrasonic sensor வச்சு அந்த மோட்டர் ரன் பண்ணியிருக்காங்க. Either we can take just a look at. இப்போ வந்து ஒரு machine வந்து ஓடிட்டு இருக்கு. There is an RPM also shown here. 35 to 38 RPMs run ஆயிட்டு இருக்கு. Okay. Now I'm going back to the ultrasonic and just try to change the ultrasonic. I do not know what is the objective of the project actually. I have to read what she actually designed. எதுக்காக இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா தான் தெரியும். But there will be some functionality. Already அந்த குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணலாங்க. Alright. ஸோ நீங்கள் சர்ச் பேஜ்லேயும் கொடுக்கலாம். Okay, where you can get a lot of things also. You can design, you can code, you can block it, displace பண்ணலாம், traffic light, இங்கே view, game, anything can be done. But where it's under a virtual simulation. Alright, so கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணுங்க. Tools are the very important thing for the engineers. It actually reduces our time to complete the process. Alright, so let me meet on some other class. Not tomorrow, I have Wednesday. Not an issue, I have a first hour class. Let me go deeper into the MI instruments tomorrow. Kindly be prepared and come. I hope everyone gave your attendance. So let me take it and consolidate and share you today. 32 கொடுத்திருக்காங்க. But actually in the meeting was 29. Alright, அந்த attendance நான் check பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். Okay, thank you so much. I'm signing off today. Bye bye.